Siz şimdiye kadar Bahçeli hakkında Sübhan makale yazdım yok. Ama ben okumaya heyecanlı bekliyorum. O zaman başlayalım. O zaman şöyle bir 4 dakika daha bekleyin. Konuşmacılarımız hazırsa Bir 4 dakika, o zaman bir 4 dakika daha ben ilan edeyim mi? Ben ilan edeyim mi? C116 başlıyor diye. Evet. Kaç yıl önce kurulmuştu? 2010'da. Bunları şey yapmasına sıkıntı çekebilmiyor arkadaşlar. Bizim alttaki katkılara karşılığımız şeylerin şu anda masa üstünde iki konuşmacımızda PDF var. Diğer kişi PowerPoint. Evet. Zaten oradan şey yapıyoruz. Alt kısımdan diğerinde hazırlayayım isterseniz. Peki hocam. Şimdi isterseniz şöyle gidelim. Konuşmacılar. Yok. İster misiniz? Arkadaşlar, Osmanlı Literatüründe ben Anlatıları konferansının bu ikinci günü 16 Haziran Perşembe günkü 11, aslında 10.45'te olması gerekiyordu ama normal olarak her zaman bu tür konular biraz kayar. Bu işin doğasının parçasıdır. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu C116'da ki bu panelin konusu gayrimüslim ben anlatıları ya da non-Muslim ego documents. Şimdi bu panelin olması önemli çünkü belki bazılarınız bu konferansın ya da bu workshop'un 2020 Mart ayındaki katıldığınızda bir eleştiri yani gayrimüslim ben anlatıların önemli bir şekilde o zaman var olmamasıydı ve bu konuyu gerek işte Süreyya Faruk hocamız gerek ben bunu bir eleştiri hususu olarak dile getirmiştik. Dolayısıyla yapılan bu ikinci toplantıda yani gayrimüslim ben anlatılarına yer verilmesi çok önemli çünkü özellikle bu şimdiki panelde göreceğimiz üzere
esas olarak hani Ermeni'den anlatılarını göreceğiz. Yani gerek işte Doktor Gayane Ayvazyan, gerek Doktor Henry Shapiro, gerekse Doktor Mehmet Yılmaz Akbulut'un sunumlarında da Ermeniler, Kafkasya bağlamında ki anlatıları göreceğiz. Dolayısıyla önce bir takdim edeyim konuşmacılarımızı. Doktor Gayane Ayvazyan lisans ve master'ını Yerevan Devlet Üniversitesi'nde, Yerevan State University'de yapmış ve o zamanlar işte Osmanlı Ermeni entelektüeli Erem'le Kömürcan üzerine çalışmış. Ve birinci doktora tezini de Institute of History of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia'da Erem'le Çelebi hakkında vermiş. Fakat şu anda kendisi ikinci doktorasını yapmakta. Harvard Üniversitesi'nde, yani herkes hani bir doktoradan sonra ikinci doktora pek böyle yapmaz. Bu biraz olağanüstü bir şey. Kendisi de Doktor Gayane Ayvazyan ikinci doktorasını Harvard'da Joint PhD Program in History and Middle Eastern Studies'de yapıyor ve esas olarak bu Osmanlı İmparatorluğu, Safevi İran'ı ve Çarık Rusyası'ndaki 17. yüzyıl sonları ve 18. yüzyıl Ermenilerinin bir anlamda sosyal örgütü, sosyal ağları hakkında çalışıyor. İkinci konuşmacımız Henry Shapiro, Dr. Henry Shapiro, kendisi halen İsrail'de, Kudüs'te Polonsky Academy for Advanced Studies in Humanities and Social Sciences of the Vallier Jerusalem Institute'da kendisinin lisansı Klasik Yunan Edebiyatı Brown Üniversitesi'nde. Henry Shapiro'da da 2 master var. Birinci master'da Harvard İlahiyat Fakültesi'nde yapmış. Fakat ikinci master'ını bizde, Sabancı Üniversitesi bizim öğrencimiz olmuştu ve esas olarak hani Osmanlı Ermenilerine ilişkin bir master'ı vardı. Ama PhD'sini yine galiba Harvard Üniversitesi'nde, Princeton'da yaptınız değil mi? Ve konu şeydi, bu Celali isyanları sırasındaki, bu büyük kaçkın sırasındaki Ermeni kaçkını konusunda yaptı. Üçüncü konuşmacımız Doktor Mehmet Yılmaz Akbulut, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde lisansını Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptı ve master'ını da yine Boğaziçi Üniversitesi'nde kendisi yaptı ve doktora konusu ise 29 Mayıs Üniversitesi'nde çok muazzam bir Hekimoğlu Ali Paşa monografisi hazırladı ve kendisi de aynı zamanda Osmanlı Araştırmaları Dergisi'nde birlikte yayın kurulundayız. Şimdi birinci konuşmacı Doktor Gayane Ayvazyan ve konuşmasının başlığı The Diary of Eremya Komurcian, What Was Seeable from the Shop Window. Now each talk will be 20 minutes. Okay? So 11:04, 11:24. Teşekkür ediyorum. I'm glad to be here in Istanbul, at Medeniyet University, and have this talk on Yeremia Çelebi. Also, I would like to thank my advisor at Harvard University, Cemal Kapadar, with whom significantly changed my approaches on history writing. So, Yeremia, first of all, I would like to say that the way we present Yeremia Çelebi Komurcian, he did not represent himself. So, Komurcian did not call himself, never called himself a Komurcian. He called himself Yeremia Komurci, Yeremia Komurcioğlu, Yeremia from Kema, or Yeremia Daranakti, or Yeremia from Byzantine, or Yeremia Uzangatsi. Also, Çelebi, Hoca, or these epithets or titles, Armenian, he wrote in his book of history that Armenians usually use these titles for their, like, in their inner cycles. Otherwise,
in Ottoman public spaces that were written for using this word, Çelebi or Hoca. But now we, like in modern times, modern historiography calls Yeremia, like gives Yeremia this name, Yeremia Çelebi Kömürcan. So Yeremia Kömürcan was born and grew up in an upper middle class Armenian family, migrated from Anatolia to Istanbul in the 1630s, facing difficulties caused by Celali rebellions in Anatolia. However, being migrated from Anatolia, Kömürcan family occupied high social and political positions in the Armenian community of Istanbul. First of all, this family conducted a bakery business in Istanbul. They owned a bakery as well as a shop. Also, his father Martyros and grand-uncle Ambakun had been very influential figures in the inner authority system of the Armenian community. But however, it should be noticed that in the 1660s, Kömürcan's family was actively involved in the anti-Sea movement in Istanbul, seeking to establish Echmiadzin-free and independent Armenian Catholicosate in the Ottoman Empire. And it's known that the authority of the Catholicosate of Echmiadzin extended over almost all Armenians, spread mainly within the territories of the Ottoman Empire and Iran. And the supremacy of Echmiadzin was questioned by this movement and faced resistance within many Armenian cycles in the Ottoman Empire. And the separatists under the leadership of Yegazar Aintabzi, though eventually could establish an independent Armenian Catholicosate, however, their social and financial resources were much more inferior to the Echmiadzin capital, and Echmiadzin eventually could restore its status of mother see also with the support of the opulent Armenian merchants from New Julfa. The authority of Echmiadzin re-established its monopoly over Armenian communities in the Ottoman Empire, and these assessments have also become dominant in Armenian historical texts as well as historiography in general, which in turn has attempted to promote the idea of Armenian unity and to characterize Ottoman Armenian separatism as a national calamity, describing the anti-Echmiadzin movement in an extremely negative light. And in this sense, Yeremia Çelebi is the one and only dissident in the cohort of Armenian history writers and chroniclers who represent power dynamics within the Armenian cycles of upper middle classes from the viewpoint of Western or Ottoman Armenian bourgeoisie, which owned less capital resources and eventually lost the struggle to overcome the supremacy of Echmiadzin. So also, one cannot skip the question of Ottoman patriotism and love for Istanbul that are characteristic to the history writing of Yeremia. Yeremia shows his loyalty and commitment to the Ottoman Sultan, saying that may God give him power and wisdom for the sake of us and others. So he means like Armenians, for the sake of Armenians and others. And being an Armenian in the Ottoman Empire, Yeremia Kömürcan represents Ottoman history from below, approaching the history of Ottomans from his status of minority. So in both Ottoman as well as Armenian power systems, the Armenian upper middle class in the Ottoman Empire was subordinated and took
lower place in a hierarchy of power and capital, and Ottoman as well as Armenian identity politics from above in different measures represented Yeremia Kömürcan as an other. So to say more explicitly, that this diary is written by an Armenian among Muslims and by a Turk among Armenians. The diary of Yeremia Kömürcan represents the period from June 11, 1648 up to October 24, 1662 in chronological sequence, and recorded as such, and it gives the detailed description of each of these years except 1651. And the manuscript was entire diary only in the 19th century by a prominent Armenian clergyman and archivist Harold Pirvalemian, and Kömürcan himself entitled his historical writing Chronicle and History, Ժամանակագիր եւ պատմություն. And in different parts of his diary, he called his work a book, Gir, or history writing, պատմագրություն. And only once in his early years, he mentions that he wrote the diary to be glad in his loneliness. But it's very, it's never, no one can be like, this diary never can be approached as a secret document. It is intended for a large audience, and it depicts the social, historical, and political events of Armenian as well as Ottoman history. But also this diary is prominent source of people, of low-class people. And here I would like to discuss how the diary of Yeremia Kömürcan depicts the street, the bazaar, marketplaces and public squares of Istanbul, and how these places reshaped Yeremia Kömürcan writing. In his article, The City Opens Your Eyes Because It Wants to Be Seen, Cemal Kafadar argues that in his history of Istanbul, Yeremia Kömürcan represents an innovation articulating the vision of the city in a cinematic way. So, in his diary, also Kömürcan mostly writes what he saw around himself, and also he uses other sources of witnesses and listeners, and the manuscripts of his diary is full of testimonies which start with warm-ups such as "we heard," "it was heard," "they told that," "witnesses told that," etc. And he mostly composed his writing in public spaces, visiting different Armenian churches of Istanbul or the houses of his Armenian friends and relatives. But predominantly, Yeremia Kömürcan recorded his diary visiting the marketplaces, streets, and meydans of Istanbul. And in the 17th century, we know that the market became a social and economic nexus in Istanbul, and it was the place where social and personal transactions went on, where news was passed, rumors, gossips flew around, and the politics were discussed in the coffee houses, in the meyhanes, in the inns. And he, according to his fascinating evidence, he was unable to describe events from, for example, February 24 up to March 8, 1658, since he did not go to the marketplace due to his father's sickness. So he could write
this diary only when he was outside of his private home, and visited public places. And in Armenian historiography, I think this is the first history writing narrative which was composed in public spaces, mostly in public spaces. And we know that people were gathered in public places of Istanbul to see and be aware of the most interesting amusement and spectacle and events of the city. And people went to Tamasha, and Yereme Kemalcan used this word. And Tamasha was an act for which people were being prepared and in advance, and they occupying the best places convenient for city watching. And he wrote that the whole city came together, sitting on rows from two sides of the street and shops, elders and youngers, nobles and plebeians. Even unmarried women did not stay at home. And the day before, they prepared their seats, rented shops to be able to watch the armies and passengers. And streets and markets of Istanbul were, according to Yereme Kemalcan, were crowded as well as socially diverse. Everyone could appear in the public places of Istanbul, from Haydar Sultan to ordinary women dressed like men, and men dressed like women. And even though Yereme Kemalcan condemns and judges the social life of crowds from the height of the moral values of his class, the crowd included criminals, thieves, drunkards, disobedience, sexual immorals, and so on, existed in Istanbul. And they articulated their own politics from below, and reacting to the political and social interests of people being on the top of hierarchy of power. And we can see also the culmination of this power dynamics in the instances of execution, which Yereme Kemalcan reports in his diary. And so criminals were executed, thieves were executed in public spaces of Istanbul to be seen. But also we know that high officials were executed in Istanbul by the request from low-class people or Yeniçeris or Celalis, also to be seen and to be punished. Like both both sides want to punish their political enemies in public spaces. So, and the politics was much more transparent at this time than maybe like now. So, to conclude, I can say that the Yereme Kemalcan diary is not composed in private and by a self-isolated intellectual who sought to propagate political and economic aspiration and interest of his social cycles. Being a political text, diary predominantly describes the history of the bourgeois capitalist urban life in Istanbul, encapsulating views and values of an Armenian intellectual from the upper middle class. However, it was impossible to skip the visualness of the city, which wanted to be seen and visible, as Kemal Kapadar argues. And at this point, the diary of Kemalcan reshapes the everyday life of public places, streets, and squares in Istanbul, but also significantly is reshaped by the social dynamics of the 17th century Istanbul. And if the emergence of a new social class of artisans and merchants in Istanbul, as well as Celali rebellion significantly reorganized the Ottoman state politics, the mass participation of new social strata in the public square brought
lower middle classes and women, for example, polarized and dramatized the country's inner politics, and the democratization of the public sphere and mass cultural forms reshaped historical narratives, making them impossible to exist without the description of public processes. Thank you very much. Siz vaktinizden önce tamamladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Sorular ve cevapları her üç konuşmacı tebliğlerini sunduktan sonra toplu halde yapalım. Çok teşekkürler Doktor Ayvazlar. Şimdiki konuşmacımız Doktor Henry Shapiro. Ve Doktor Henry Shapiro'nun konuşmasının başlığı İlyan Bekaynamesi, The Chronicle of Ilya of Erzurum and Armenian Egotics. So thank you so much for that kind introduction. As Professor Samal said, I'm a postdoc in Israel and at the Polonsky Academy, and I also teach courses on classical Armenian and the Ottoman history at the Hebrew University. I've been greatly edified by the chance to learn about so many ego documents and first-person narratives from the early modern Ottoman Empire at this conference. And today I'd like to make a small addition to that by talking about the diverse ego documents produced by a single Armenian author in the 18th century, a Catholic Armenian. Now, he wrote several documents that fit into the category of our area of interest today, and they're all intricately linked to his life story. And his life story was so complex that if you'll bear with me, I'd like to give you an overview of his biography before zooming out and talking about his first-person narratives and comparing them with the broader diversity of diaries and first-person narratives produced in Armenian in the 17th and 18th centuries. So the man I'll be discussing today was named Elia Karnetsi, or Elia of Erzurum. And he was an Ottoman Armenian, a financier, a saraf, a merchant, a diplomat. But his high point of his life, the turning point in his life happened in late Safavid Iran, particularly between the years of 1718 and 1724. And it was in particular in 1724 that he was appointed by the last Safavid Shah, Thomas II, to be a diplomat representing Safavid Iran in Russia and Europe. Now, those of you who know your Safavid history will note that 1724 is quite a delicate year in the history of Safavid Iran. In 1722, the Afghans had conquered Isfahan and they had captured Thomas' father, Hussein. And the Russians were annexing the Caucasus and areas around the Caspian Sea. It was to be Elia's task to, it was at this delicate point that Thomas appoints Elia to be a diplomat, to go first to Russia and then to Europe, seeking help from the Europeans. This would have been a daunting task for even the most skilled of statesmen, and I'm afraid that my man Elia was not up for the task. He was arrested immediately upon entering Russian territory, where he spent 12 years in miserable conditions in prison. Now, what was bad for him was good for us, because along with him was a trunk of books, his lifetime of diary writing and note-taking, and the Russians carefully archived all of those documents, and they survive to this day in the archive of the foreign relations of the Russian Empire in Moscow, where I had the good fortune to spend the summer of 2017 working with them. After getting out of prison at life's end, Elia also wrote a large chronicle about his life, in particular about his relationship with Catholicism. And that text also survives unpublished in Vienna, and I had the chance to procure it, transcribe it, and translate it. Now, none of Elia's works have been discussed in much secondary literature. The big exception being this collection of letters, which was compiled by Ashot Abrahamian, a selection of his letters. And it was his work that led me in this direction. Now back to Elia's life story. So Elia was born in a village called German, which is on the southern face of the Kachkar Mountains. I've spent time there. He was born in 1689, and I've spent time there, and nowadays the subsistence economy there is animal husbandry. But in Ottoman times, it was an Armenian village, and it was very close to an important road that ran between Erzurum and Trabzon. And so it was not an illogical place to base an Armenian merchant operation. And in fact, Elia came from a prominent family of Armenian merchants. To this day, in German,
Almost all of the buildings are left over from the Armenians. You'll notice the crucifix on the mosque. And you'll even find inscriptions, which I've spent a lot of time in villages looking for ruins, and it's rare to find so many, something so obvious. But to make a long story short, the geography is important. Elia was not born into urbanity. He was a provincial merchant. Now, Elia's family was constantly traveling. And the oldest document that I found in his cache in Russia was his merchant diaries. And from these merchant diaries, we can follow the movements of him and his family. So for example, in 1708, we find Elia in Istanbul, and here he's included his grocery list in the diary. We know that his family was generally peregrinating on a regular basis between Ottoman Erzurum, Shamak, which was then in the Safavid Iran, now it's in Azerbaijan, and Astrakhan, the southernmost outpost of the Russian Empire. We also know that Elia was traveling in Iran, and in 1713, we see from his diary that he was celebrating New Year's in Kazvin. A few pages later in the diary, he's celebrating new friendships he's making among the Safavid elites. For example, he writes, Najaf Kuli Bey, the Yuz Pasha, brother of Ramazan Bey, became my friend. And so we know that already in his 20s, in the 1710s, Elia is schmoozing with Safavid officials. Now, in the year of 1718, Elia abandons his family's merchant operation, his family business, and decides to settle in Safavid Tabriz. At first, his service to various European powers is rather promiscuous. He worked some stints for the British East India Company. He served some stints for the Dutch East India Company, but all of them are relying on his polylingualism. Because amidst his travels, and particularly in his passing through Ottoman Erzurum, he had fallen under the influence of Catholic missionaries, in particular Jesuits. And he had converted to Catholicism, and in his chronicle, he writes about his switch to Catholicism. He writes about learning French with the missionaries, and he writes about the ways he tried to help the missionaries. So all amongst his travels across this network of trade, he's regularly seeking out Catholic missionaries. And it's because of his Catholicism and his Francophilia and his knowledge of French, which he had gained, that he eventually settles into being a servant of French interests in Iran. He abandons the British and the Dutch and becomes a servant for the French consulate. So what exactly was his post for the French? Well, we have insight into that because he left a whole bunch of Persian language documents that were issued in his name as part of his service to the French. So for example, in this document, he refers to himself as Yahya the Frank, deputy of the Bailo, deputy of His Excellency, the elevated Padishah of France. And this document was issued in 1723. From his later day chronicle, we can read about him boasting of his close relationship with the Shahzadeh, the prince of the Safavids, Tahmasp. And he would spend time reciting poetry with him, drinking with him, and in general, he became something of a boon companion of the prince. Now, as you all know, with the fall of Isfahan in 1722, that prince becomes the Shah. And so Elia finds himself friends with Shah Tahmasp. Now, and Shah Tahmasp finds himself friends with the trilingual Armenian, who knows good Armenian, Turkish, and French, and he decides to make him his diplomat. And so among the documents that I found in Russia were all sorts of letters from Tahmasp to various European potentates. So for example, this is a letter from Tahmasp to the Holy Roman Emperor Charles VI, written in 1723. And it explicitly mentions Elia, saying that he's going to be my envoy. And it's basically a boast, a big boast about Tahmasp's military prowess, all written in the dream of trying to get some kind of help from Europe in a very difficult and precarious position. Now, as we all know, that dream would be fantasy. And in fact, Shah Tahmasp is one of the biggest losers of Persian history. And Elia erred greatly when he agreed to become his official representative. Up until this point in his life, he's a rich merchant who sits at the table of princes and kings. The rest of his life would be spent in much more drab conditions. So Elia accepts this embassy, packed with all these letters, which survive in Moscow, and he arrives at the southernmost outpost of the Russian Empire, Astrakhan. He summarily gets put in prison. Here's the Kremlin. He spends some time in an ugly basement of this place. And he's ultimately in jail for about 12 years. So why do the Russians do this to Elia? Well, it seems to me that nobody trusted him. Nobody really knew where his loyalties lay. He was seen as being at least a double, if not a triple agent.
On the one hand, he's a Catholic who speaks French and who's officially serving French interests. On the other hand, he has developed this close relationship with the Safavids, and it seems to the French that he might be more loyal to the Safavids. Even more confusing are claims about his loyalty to Russia. Now, these are claimed by Ashot Abrahamian, the editor of his letter. And Ashot Abrahamian believes that Elia went to Russia with a proto-nationalistic objective of establishing an Armenian protectorate with a Russian assistance. And Ashot Abrahamian bases this belief on research on another character who had done something similar about 20 years earlier, named Israel Ori. Israel Ori is rather famous among the Armenian state, unlike Elia, who's unknown. And Ashot Abrahamian believed that it was Elia's objective to continue the negotiations of Israel Ori, about whom he wrote a different manuscript monograph. Now, I found no evidence in the contemporary documentation to substantiate this. On the contrary, it seems to me that Elia wanted to avoid the Russian Empire altogether and to go right to Catholic Europe through the Ottoman Empire, something which was impossible because he was a Safavid envoy. It seems to me instead that there's strong evidence that the French denounced Elia to the Russians. They were angry with his two-siding. And moreover, Elia was not helped by the fact that Thomas was not a very competent statesman. Thomas had already sent an envoy, Ismail Bey, to negotiate with the Russians, and the Russians were very pleased with what happened in those negotiations. Elia himself believed that it was Ismail Bey that was the cause of his undoing. And in Russia, I found a Georgian language document in which Elia explicitly says, I'm in trouble because of Ismail Bey, and he's hoping to get out of Astrakhan within 2 weeks. Rather, it would be 12 years. So after those 12 years in prison, Elia goes to Europe. And he goes to Europe because he thinks that he's still on good terms with the French. He doesn't realize they denounced him. And so he goes to Paris and he wants to meet the king and get a job. Those plans were fanciful. The king doesn't have time for him and he doesn't get a job. So he says, I'm a Catholic, let me go to Rome. So he goes to Rome and he seeks an audience with the Pope. He makes his way into the Vatican, but he doesn't get that audience he wants. And there again, he meets with disappointment. So at this point, he's running out of money. And so he decides to go back to Iran. Remember, he's a saraf. Remember, he's a moneylender. Everyone owes him money back in Iran, including his old drinking partner, Thomas. But he arrives at the wrong time in Iran. Thomas was dead. Nader Shah was in the ascendant. And his pals told him not to try and get money from Nader. So at this point, he's hopeless and broke. And he has to do what all ambitious provincials who go to great capitals in search of fame, what none of them want to do. He has to go back to his hometown. So he goes back to Gurman, and things get even worse. His brother has died, his family home has been taken over, and the villagers don't accept him. He's been away a long time, and the Catholic missionaries, to whom they're all in enthrall, Gurman's nickname in the 18th century is the Little Rome of the Kachkars. They don't want anything to do with him. And so the only mercy that he finds is among some local Sufis, and he spends his last years living in the home of an Islamic sheikh. And so Elia dies a defeated man, but he had one asset going for him, and he wouldn't go down without a fight. Throughout his life, he had been a loquacious man and an avid writer. So in the last thing that he does in the home of this Islamic sheikh in his hometown is to write a 600-page chronicle, a 600-page ego document, the intent of which is vengeance. And this chronicle survives unpublished in Vienna, as I said, but I've made a translation and transcription and translation. And in this document, he outlines his relationship with Roman Catholicism. He talks about being converted among the Jesuits. He talks about the aid he helped render to the French and to the missionaries in the Near East. But at the end, he decides to reject Catholicism. So at the end of this book, there's an adamant rejection of Catholicism. The book has very bitter sections. He lists all of his enemies by name, according to ethnicity. These are the Russians who hurt me. These are the Persians who hurt me. These are the Turks who hurt me. And lists all the names of the people and what they did wrong to him. And the most interesting part is at the end, he includes almost 100 pages of a fantastic conversation between himself and an imaginary friend. We were talking yesterday about imaginary discourses. 100 pages of theological discussion about Catholicism. And in the end, he can't vanquish people in life, but he vanquishes his imaginary opponent. And he concludes by saying that the only reason the missionaries are in Iran and the Ottoman Empire is that they want to serve as spies for their king, they want to enrich themselves, and they want to sleep with the local Armenian women. And on that note,
Elia disappears from the pages of history in 1750 in the house of the Shea. And how this handwritten manuscript makes its way to Vienna, I don't think we'll ever know. So that's my overview of his life. What are we to make of this? And what does it have to do with our broader discussion of ego documents in the early modern Ottoman Empire? Well, there is a literature on, well, firstly, several of Elia's texts satisfy this definition. He has his youthful merchant notebooks. He has this final chronicle at the end, which is all about himself. It's an ego document. But where does this fit in a broader trajectory of Armenian literature? Well, there is a literature on memoir writing in Armenian. And if you ask experts like Danielian, the author of this lovely monograph, memoir writing in Armenian really begins in the 18th century with a gentleman named Joseph Ami. But just because they established that starting point, which I don't think we would agree with, the Armenians do recognize and study how you just talk about the self in the long array of Armenian literature. And this book has an introduction which covers late antique literature, colophons, medieval times. And in that trajectory, the 17th century is an undeniable turning point. We were talking about turning points yesterday. It's an undeniable turning point because that's when the Armenians start to produce diaries. They hadn't done that in the same way. And examples include Aremi Kamerjian's diary, who my old friend from Yerevan, Guyana, spoke about with us today. Other examples include the merchant diary of Zakaria Vagulis. Another example is the diary of Minas Amdetsi, which is unpublished in Jerusalem, but I live in Jerusalem and I've created a transcription of it and I'm working on a study of it. And this begs the question, what do all these new diaries, what do these men have in common? They don't have geography in common. Eremia was from Istanbul, Zakaria from Safavid Iran, Minas from Diyarbakir. They don't have trade. Eremia lived off patronage. He was a freelance wheeler and dealer. Zakaria was a merchant. Minas was a churchman. So what did they have in common? I would argue that what they had in common was hypermobility. Armenians were always traveling all around in the Middle Ages, but in the 17th century, we see an explosion in the volume and breadth of mobility among Armenians that's unprecedented. Seppo Osmanian, who was my mentor in all things Armenian, has written about the rise of the Drulfa Armenian merchant networks. And my recent book talks about mass migrations of Armenia from Eastern Anatolia westward in the 17th century. And amidst all this movement, unprecedented in volume and expanse, it seems to me that these diaries were used by Armenians to kind of keep track of where they went and who they met, to give some kind of a narrative to their life. All of these men were moving all over the place. Now, Elia's trade notebooks, trade diaries, fit into the category of these diaries. But his final chronicle is something of a different nature. This chronicle he wrote at life's end. This talks about his mobility, but it's not the focus. Instead, this is really a confession. It's a confession of his conversion to Catholicism and his ultimate rejection of it. And that, of course, brings us to consider how this relates to the trend of confessionalization and the kind of text researched by Tiana Christich and Mark Baer. Now, I know it's a controversial topic and that we differentiate between Muslim confessionalization and Christian confessionalization. But in the case of the Christians of the Ottoman Empire, there's a direct link to Europe, and that's these missionaries. And it seems to me that this chronicle, it's really all about the relationship with the missionaries. It's really all about the trajectory that he got started on with the Jesuits in Erzurum, and how in the end, in his opinion, they ruined his life. So with this first book of mine, I'm trying to do a first installment on pulling the Armenians into the cultural history of the Ottoman Empire in the 17th century. I'm trying to continue that project in the 18th century with discussion of the Armenian Catholics who played a disproportionate role in the economic and intellectual life of Armenians in the Ottoman Empire. And in that task, Elia will play a big role in the book. And I'm trying to analyze him from various angles. And I'm grateful to have had the chance to learn more about Ottoman ego documents and first-person narratives in this talk today. And I'm looking forward to discussing this and Eremia and all of these documents in the Q&A. So thank you. Çok teşekkür ederim Henry Shapiro'ya bu enteresan fikri için. Dünkü tartışmalarda şöyle bir kalıp, anı kalıbı ortaya çıkmıştı. İşte genç yaşta yazıldığı zaman sevgi dolu olur. İşte orta yaşlarda olduğu zaman bu daha çok bir övgü dolu olur. Fakat ileri yaşta olduğu zaman bu bir intikam
metni olur. Aynen bu da sizin anlattığınız bu şablon çok uyuyor. Çok enteresan. Çok sağ olun. Şimdiki konuşmacımız, son konuşmacımız Doktor Mehmet Yılmaz Akbulut ve konuşmasının başlığı 1722-46 İran Savaşları bağlamında Osmanlı ben anlatıları oluşumu, Tiflisli Yosefo ve İstanbul'u Agut'un örnekleri. Buyurun, sağ olun. Teşekkür ederim. Bu tebliğde 1722'de Safevi Devleti'nin Afganlar tarafından işgal edilip yıkılmasıyla başlayan uzun ve kanlı savaş döneminin farklı zamanlarına tanık olup bu tanıklıklarını ben diliyle aktaran iki kişinin metni üzerinde duracağım. Yüzyılın ortasına kadar devam eden bu savaş ve karmaşa ortamında çeşitli vesilelerle tanık olan kimseler, farklı gayelerle, farklı dinleyici kitlelerine hitap etmek için yaşadıklarını kaleme almış, dinleyicilerini ya da okuyucularına onların merak edecekleri veya onlar tarafından merak edebileceklerini düşündükleri hususları aktarmışlardır. İran'da ve Hindistan'da bu dönemde Osmanlı ile akran birer hanedanın tarihsel birer krize girerek inkiraz etmeleri ve vuku bulan korkunç olayların her biri ben diliyle anlatıldığında güncel ve tarihsel gerçekliğini hissettiren, merak uyandıran, bir yandan edebi, bir yandan da bilgilendirici metinler haline gelmiştir. Ele alınacak iki ben anlatısının müelliflerinin kimliği özel bir önem taşır. Tiflisli Yosefo ve İstanbul'da Tamburi Küçük Avitin ya da Artin her ne kadar Türkçe konuşur ve yazar olsalar da bürokratik merkez kurumlarının içinde doğrudan bir konuma sahip değillerdi. Onların ben anlatılarındaki ben bir Osmanlı beni olsa da okuyucu ve dinleyicilerine verdikleri intiba muhtemelen askeri sınıfın dışından oldukları için daha dışarıdandı. Her ikisi de karmaşa halindeki İran ve Hindistan'da doğrudan kendilerine verilmiş bir Osmanlı kamu göreviyle bulunmadığından ben anlatıları türü içinde özel bir başlıkta değerlendirilmeyi hak ederler. Her iki metinde bir seyahatname değildir. Zira metinlerde şehir, yol, adet tasvirlerinden ziyade pek az kişinin tanık olduğu olaylar anlatıcılarının duygusal ve fikri müdahaleleriyle verilir. Aynı dönemde resmi görevleriyle şarka gidip buradan haber getiren, bu haberleri çeşitli takrirname türlerinde kaleme alan kimselerin eserleri, incelediğim bu iki eserden bir başka hususla daha ayrışırlar. Bu metinler, Dürri Efendi'nin sefaretnamesi ya da 3. Ahmet Silahşörü'nün Revan Fethihnamesi ya da Sırrı Efendi'nin, Osman Saf'ın eserleri, münhasıran hükümet idarecilerine yazılmışlardır. Ve bu yüzden de ben dilinin ön plana çıkartmamaya çalıştıkları aşikardır. Bu tür eserler müelliflerinin tanıklığındaki ben öznesinden ziyade daha nesnel bir tasviri barındırırlar ve tanık olan bilinçlerini saklamaya çalışırlar. 16 ve 17. yüzyıllardaki esaret anıtlarını hariç tutarsak savaş ve karmaşa ortamına tanık olan kimseler kaleme aldıkları metinlerde bireysel söylemi kolektif bağlamların içinde bilinçli olarak eritmişlerdir. Yazarlar bireysel söylemi ancak kolektif bağlamın inandırıcılığını yitirdiği ya da Osmanlıların garayip, acayip gibi terimlerle izah ettiği olağan dışı, olağanüstü durumları anlatmak için kullanırlar. Bu tabii ki 18. yüzyılda bir anda başlamış bir tutum değildi. Bir önceki asırda, özellikle 17. asırda birçok Osmanlı tarihçisinin metinlerinde bu tür örneklere rastlayabiliriz. Mesela Tarihi Gılmani müellifi Mehmet Halife'nin 4. Murat'ın gece sokağa çıkmayı yasakladığını anlattığı bir pasajında yatsı namazından dönerken padişaha rastlayıp derhal oracıkta katlettirilen bir gencin cesedini bizzat görmüş olduğunun ifadesi buna bir örnek teşkil eder. Erken modern dönemde olay aktarımının sosyal bir fiil haline geldiği fakat 18. yüzyılın anlatılarında bireyin tanık olmasının aktarılan olayın gerçek ve manalı olması ile ilişkili bir durum olduğu ortaya çıkmaya başlamıştır. Bireysel tanıklığın merak edilir hale gelmesi, aktarılan olayın içeriği kadar aktaranın buna tanık olmasına atfedilen bir önemi de beraberinde getirmiştir. Somut manada bireyin, ilahi ya da efsanevi bir desteği olmayan tek bir bireyin failliği, tanıklığı ve veya tecrübesi, tarihsel gelişim içinde değerli, hatta giderek esas kabul edilmeye başlanır. Bireyin tarihsel manada fail olması, farklılaşan tarih anlayışıyla da alakalı olmalıdır 18. yüzyıl için.
18. yüzyılda tarihçiler biyolojik döngüleri bir örüntü kabul eden çöküş, düşüş, yıkılış gibi trajik olayları anlatmaya meyillidirler. Karbeker'in ifadesiyle modern zihin eşyayı sonsuz bir farklılaşma, tezahür etme, çürüme ve yeniden oluşma sürecinin aşamalarında görmeye meyillidir. Çağdaş tarihin bu anlatımı sadece tarihsel bir bilgi edinimi, ibret gibi hususlarda değil, olan biten farklılaşma, tezahür etme, çürüme ve yeniden oluşma süreçlerini gözlemlemek amacıyla kazanır. İlginç olaylar tamamen doğa dışı olmayan ancak pek az rastlanacak vakalar, kitle hareketleri, büyük savaş ve krizlerin anlatımı, hanedan değişiklikleri, okunması ve merak edilmesi bu çağın bir özelliği olarak düşünülebilir. Yüzyılın vakaüniversitelerinden Subhi Efendi, Karadeniz'de bir geminin batması üzerine ıssız bir adaya düşen, Yılan Adası'na düşen ve burada uzunca bir vakit geçirip kurtulana dek ölenlerin cesetlerini yiyen ya da 500 kiloluk bir balık avlayan denizcilerin yaşadıklarını tüm ayrıntılarıyla aktarmıştı. Hayatta kalan 2 denizci Kaptan Derya tarafından sorgulanmış. Tüm bu sorgulama Vakaüniversitesi tarafından da esere aktarılmıştı. Bu aktarıma bir mukaddime yazan Subhi Efendi, Saat suresinin 5. ve Hud suresinin 72. ayetlerinde geçen şüphesiz bu acayip bir şeydir sözünü alıntılamış. Acibe-i müteceddide-i zuhur ve inkılaptan hikmet alınması gerektiğini, başka bir zamanda insanın görmediği ve duymadığı şeyleri duymasının esas ibret vesilesi olduğunu vurgulamıştır. İşte Safavi Hanedanı'nın Afgan kabileleri tarafından yok edilmesi, kadim şehir İsfahan'ın yağmalanması ve yakılması ya da Nadir Şah'ın Hindistan'a kadar gidip Delhi'yi yağmalatması, Babür Şah'ını bir vasala çevirmesi, devrin Osmanlıları için acayip ve garayipten, kendisinden hikmet alınması gereken olaylardandır. Neredeyse dönemin tüm tarihçilerin ifadesiyle bu bir ihtilaldi, alemin nizamına halel gelmişti. Peki orada neler oluyor? Casus raporları, bölge paşalarının takrirleri, elçilik heyetleri yıkılan bir dünyanın enkazının tasvirlerini veriyordu. Ama o enkaz oluşurken, yangın henüz alevliyken olanlar nelerdi? Muhakkak bu merak, 1725 yılında Tiflisli Yosefo'nun Afganların yağmasından İstanbul'a canını zor kurtarıp geldiğinde, çok büyük ihtimalle zamanın ileri gelen erkanından biri tarafından sorgulanarak son 8 senedir yaşadıklarını anlattığı ben anlatısının işte oluşma sebebiydi. Yosefo kimliğini ve kendisini İsfahan'a götüren süreci bu kulları sözüyle başlayarak anlatır. Tiflis'ten söylemediği bir yol ve vesileyle önce Fransa'ya gitmiş, 1710'larda orada tahsil-i lügat ettikten sonra İstanbul'a dönmüş, Yanaki Bey'in yanında tercüman heyetine katılmış, Yanaki Bey Eflak Voyvodası olunca 1713'te tekrar İstanbul'a dönmüştü. 1713'te İstanbul'a döndüğünde orada bulunan Fransız elçisiyle beraber İran'a gitmiş ve 1717 senesinde Trabzon'a, Erzurum, Devan, Tebriz yoluyla Kazvin'e kadar ulaşmıştı. Bütün bu olayları bazen eyledim, bazen varıldı gibi çekingen bir ben diliyle anlatır Yosefo. Yosefo'nun kayıt altına alınan sözleri bireysel bir macera anlatısıyla orada edinilen genel bilgiler arasında sürekli bir salınım halindedir. 1717 Kandahar isyanının en alevli günlerinde Kazvin'e erişmiş olduğundan orada duyduklarını, verdiği isimlerde ve olaylarda bildiğimiz diğer kaynaklarla karşılaştırdığımızda hiç hata olmayacak şekilde genel bir aktarım yapar. Yosefo olayları aktarırken muhtemelen inandırıcılığını arttırmak için, orada olduğunu ispat etmek için, dinleyicisi olan Osmanlılara malum olan bir durumu o sırada Dürri Efendi'nin Tahran'a geldiğini aktarır. Dürri Efendi için yapılan merasimi tekrar aktarır. Ya da aynı şekilde Safevilerin Portekizlilerden nasıl yardım talep ettiğini ve Portekiz elçisinin Tahran'a geldiğinde Dürri Efendi'nin de orada olduğunu ifade eder. Bir yandan da Yosefo bulunduğu bölgeler dışından gelen haberleri deyü istima olunduğu gibi ifadelerle kendi bizzat gördüğü olayları duyduklarından teşvik edecek şekilde anlatmaya çalışır. Yosefo'nun anlatımındaki ben tonuna destek veren bir başka örnekte Afganların ne tür bir kavim olduğunu açıklarken bu taife Türkmen misüllü konuk göçüp yaylaklarda rahiplardır ifadesini kullanmasıdır. Yosefo'nun çöken hanedanın hatalarını vurgulayan satır aralarına bireysel görüş olarak gizlenmiş ifadelerle dikkat çeker. Kandahar'da çıkan isyanın tariki cadde-i hikmet olan müdara yoluyla çözülmemiş olması ya da Gürcü hanlarının hatalı davranışları ona göre hanedan inkırazının sebepleridir.
Yosefo'ya göre İran'da erbab-ı nücum birkaç seneden beri yaklaşan hanedan inkirazından ve İsfahan'ın yağmalacağından bazen açıkça, bazen gizliden gizliye haber vermekteydiler. 1730 isyanının önemli kaynaklarından Abdi'nin isyan öncesinde Diyarbakır'da geceyi gündüze çeviren bir gök cismini ve uzun süren bir güneş tutulmasını anlatarak başlaması, felaketlere şahit olan benim bu dönemde astrolojik gözlemlerle de kendini ifade ettiğini gösteriyor olabilir. Yosefo da Şah'ın mahiyetiyle beraber Tahran'dan İsfahan'a hareket etmelerinden önce gün doğumunun bir ateş paresi gibi olduğunu aktarır. Yosefo'nun tanıklığında önemli bir diğer husus da İsfahan'ın muhasara ve düşüşüdür. Onun ifadesiyle Afgan ordusunun gösterdiği şiddetin tasviri yoktu. Osmanlılar için İsfahan'ın düşüş anını en tafsilatlı anlatan kaynak bu dönemde Yosefo olmalıydı. Şehrin ele geçirilmesi ve ardından yaşananları okuyucuya hissettirecek bir hüzünle anlatan Yosefo, şehri İsfahan'ın bu gecede devri Adem'den görmemiş haller görüp matemler giydiğini, İnsanların kimi kaçır ve kimi ağlar ve kimi hayrette kalıp ölmüş devası yok derde giriftar olduğunu aktarır. Şehir düştükten sonra Fransız elçisi Yosefo'yu hediyeler sunmak için Afgan Şahı Hanı Mahmud'un yanına gönderir. Yosefo Mahmud'un Safevi tacını devralana kadar geçen sürede Afgan ordugahında esir kalır. Mahmud'un Şah Hüseyin'le buluşması, Şah Hüseyin'in selamün aleyküm demesine, Mahmud'un da selamün aleyküm diyerek resmi selame riayet etmemesi, Yosefo'nun doğrudan aktardığı önemli hadiselerdendir. Şah'ın sorgucunu Mahmud'a vermesi, arkasından kahve ve tütün içilmesi, Yosefo'nun bizzat tanık olduğu anlardır. Bu kritik anların aktarımında Yosefo aktardıklarını kuvvetlendirecek şekilde doğrudan görmediği bazı durumları, Safevi şehzadelerinin akıbeti meselesi gibi hususları, zan-ı galibin budur ifadesiyle aktarır. Yosefo bir hanedanın çöktüğü ana bizzat tanık olmuştur. Yosefo'nun metni daha kendi zamanında önemli bir ben anlatısı kaynağı olarak değerlendirildiğini gösteren husus, bu ilk kayıt alındıktan yaklaşık 8 sene sonra Afgan işgali tamamen ortadan kalktığında Ekim 1733'te tekrar kaleme alınmış olmasıdır bu eser. 1733 tarihli yazmada Yosefo'nun anlattığı tüm olaylar ben zamirlerinden arındırılmış, kelime ve üslup tercihleri dönemin vakanüvis kaidelerine sokulmuş bir halde tekrardan yazılmıştır. Bu haliyle ben anlatısı söylemi, dönemin tarih anlatısı ve üslubu için bir kaynağa tahvil edilmiştir. 33 tarihli bu yazmanın dibacesinde bilgelik sahibi kimselerin garaib-i ahbar ve acayip-i asar olan vakaların nedenli hikmetli olduğunu bildikleri, an be an çeşitli gizli olayları görenlerin dilinden dinlemenin nedenli önemli olduğu vurgusu dikkate şayandır. Ele aldığımız ikinci ben anlatısı da başka bir Osmanlı Ermenisi tarafından kaleme alındı. Yosefo'dan farklı olarak İstanbullu Arütin ya da Artin Efendi, kültürel olarak Osmanlı merkezine daha yakın bir figürdü. İstanbul'da büyüyüp tamburi bir müzisyen olan Arütin'in yolu İran'a 1736'da Tahmaspulu Han'a yani Nadir Şah'a gönderilen elçilik heyetinde Mustafa Paşa'nın elçilik heyetiyle beraber düşmüştü. Arütin 1737'de elçilik heyetiyle İstanbul'a döndükten sonra Tahmaspulu'nun mahiyetinde sazendelere kapılarak Afganistan ve Hindistan'a kadar gitmiş, kendi gözlemlerine dayanan Ermeni alfabesiyle Türkçe bir metin ve ayrıca bu bölgelerin makamlarını tanıttığı bir müzik evvarı kaleme almıştı. Arütin'in bu eseri Yosefo gibi kriz dönemlerinde çıkan bir ben anlatısıydı. Arütin'in okuyucu ya da dinleyici kitlesi metnin yazıldığı harfler itibariyle Osmanlı Ermenileri olabilirdi. Fakat Arütin'in tamburi olarak İstanbul'un çeşitli meclislerinde, salonlarındaki varlığı, onun bu varlığını düşündüğümüzde aslında onun ben anlatısının dönemin bürokrasisi arasında da yayılmış. İran ve Hindistan'daki hanedan inkırazı ve Nadir Şah'ın ortaya çıkışı ve son Safevi Şahı 2. Tahmasp'ın ailesiyle beraber farklı hakkında önemli bir kaynak olmuştur. Arütin'in tasvirlerinde Çelebi üslubu dikkat çeker. Bu açıdan Yosefo'dan epey farklılaşır. Zira Yosefo'nun üslubu muhtemelen sözlerini kayda alanların da müdahalesiyle divani bir üslubu andırır. Bu üslubun sebebi Yosefo'nun uzun yıllar tercüman olarak çalışmış olması tabii ki olabilir. Fakat Arütin'in dili çok daha yalın, bir o kadar da Çelebidir. Arütin mesela Kandahar Kalesi'nin yüksekliğini izah etmek için bir adam dibinden yukarıyı bakayım der ise başından börtü düşer ifadesini kullanır.
Arut'un eseri 3 ana parçadan: bir, Osmanlı elçilik heyetiyle Kandahar'a kadar gidilmesi; iki, heyetin İstanbul'a dönmesi ve Arut'un sazende olarak Hindistan'a kadar devam etmesi; üç, Tahmaspulu Han'ın İran Şahı olarak kendini ilan etmesini kapsayan 3 ana bölümdür. Bu metinde diğerinin aksine herhangi bir soru ve sorgulamanın ipucuna rastlamak mümkün olmasa da bazı önemli bilgilerden sonra "bunu da böyle bilesin" gibi ifadeler dikkat çeker. Metnin ikinci kısmına, yani Arut'un elçilik heyetinden ayrılıp Hindistan'a gittiği kısmı anlatmaya başlarken "tarif ettiğimiz gibi" ifadesi ya da başka bir olayı anlatırken yukarıda naklettiğim gibi ifadeleri, Hindistan'da geçtiği yolları aktarırken "lakin adları güç olduğu için hatırımızda kalmadı" ifadesi, birçok anlatı parçasını anında edeceği belli şey gibi yazıda manası pek anlaşılmayan konuşma diline ait ifadeler dikkat çeker. Metnin Yosefo'nun metni gibi sözlü bir ifadeyi kayıt altına alan bir yazı olduğunu gösteren başka bir işarette gözlemlerin karışık sırada verilmesi ve bir noktada karşımıza çıkan "buracıkta Tahmaspulu'nun bir şeyini nakledeyim, unutmuşum" ifadesi olabilir. Son bir örnekte Arut'un genellikle bizzat şahit olmadığı, kendisine aktarılan olayları anlatırken, mesela Afgan-Osmanlı savaşlarından bahsedeceğiz anda "ne uzatalım, bize lazım olan Tahmaspulu'nun ne şekil şah olmasıdır" ifadesini gösterebiliriz. Yosefo'dan farklı olarak Arut'un ben anlatısındaki ben vurgusu çokça tekrarlanır. Duydum, işittim, gördüm, bana nakletti, gözümüzle seyrettik. Biz işitmedik ama söylese kabirdir ifadeleri önemlidir. Fakat en dikkat çekici ifade "bendeniz tamburi küçük Arut'um, ben hakir küçük Arut'um, ben tamburi küçük Arut'um" ifadeleridir. Eserin çeşitli yerlerinde konuşma metni olmasını kuvvetlendirecek şekilde araya giren bu sözler özellikle de beklenmedik ve garip hadiselerin aktarılmasından hemen önce gelir. Tahmaspulu'nun kendini şah ilan ettikten sonra sikke bastırdığını ve sikkenin üzerinde ne yazdığını aktardıktan sonra "sikkesi budur" ifadesi Arut'un olayları aktarırken beraberinde getirdiği sikkeyi de dinleyicilerine gösterdiğini akla getirir. Arut'undaki gariplik ve acayiplik vurgusu sadece siyasi ve büyük olaylar için değildir. Sistan'da gördüğü insanların ne kadar büyük olduğunu ifade ederken "öyle inanılsın ki az söylenir" ifadesi garip gerçekliklerin aktarılması konusunda dikkat çekici bir ifadedir. Ya da Nadir Şah'ın huysuz bir ata tek hamlede binip atı kedi etmesi ya da Hindistan'ın kuru sıcağında ıslak havlunun ya da çarşafın süratle kuruyup bu sırada nargilenin ateşinin sönmesi ve Arut'un bir türlü iki sefayı beraber edememesi örnekleri verilebilir. Yosefo'nun Afgan kabilelerinin cinsini anlatırken Türkmenlere benzetmesi gibi Arut'un da özellikle mesafeleri tasvir ederken Osmanlıların daha kolay anlayacağı şekilde "şurası Edirne'den İstanbul'a kadardır, burası Erzurum'dan İstanbul'a kadardır" ifadeleri dikkat çeker. Yosefo'nun ben anlatısında Safevi Şahı'nın sorgucunu Afgan Han'la devretme anı gibi Arut'un de dönemin sahip kaynaklarında bulunmayacak bireysel tanıklığını kıymetlendirecek bir sahne vardır. Babür Şahı Muhammed'in Nadir Şah ile buluştuğu meclisin tasvirini yaparken Arut'un mümkün olduğunca gerçekçi olmaya çabalar. Muhammed Şah'ın sarayında onlarca hanende ve sazende arasında Şebül Anter faslı denen bir vaveyla koparken Arut'un iki hükümdarın ne konuştuklarını "işitmedim ama bunu gördüm ki" sohbet arasında Tahmaspulu Muhammed Şah'ın sorgucunu başından aldı, yanına yer üzerine koydu. Bu büyük andan sonra Arut'un kendisini bir ağlama aldığını, bu esnada bu iki adamın ayağa kalkıp dua edip sarıldıklarını söyler. Arut'un ben anlatısının son kısmını teşkil eden ve Yosefo'nun İsfahan'ın yağmasını anlatırken sunduğu dehşet sahnelerinin başka bir türü de Tahmaspulu'nun Nadir Şah ismiyle İran Şahı olması ve 2. Tahmaspulu'nun ailesiyle beraber hunharca katledilmesidir. Arut'un bu vakaya doğrudan tanık olmamıştır. Fakat İstanbul'a dönüş yolunda uğradığı Sebzevar şehrinde rast geldiği Mirza Ali'den bu hikayeyi ayrıntısıyla dinlemiştir. Mirza Ali meğer musikiye aşina olduğu için Arut'un ile açık sözlükle, dostlukla sohbet etmiş ve ağlayarak gizlice 2. Tahmasp'ın 12 yaşında oğlunun ve hamile karısının karnındaki bebeğiyle hunharca nasıl katledildiğini aktarmıştır. Yosefe bu Arut'un ben anlatıları birer felaket anlatısıdır. Bu itibariyle acayip ve garayiptendir. Şehirlerin yağmalanması, geniş nüfusların katli, hanedan ailelerin katli, yeni hanedanların ortaya çıkışları gibi olaylar
yıkılan bir dünyanın Osmanlıların hikmet almaya çalıştığı korkunç vakalarıdır. Bunca kıyametin ortasında her şeye bizzat tanık olan resmi görevli kimselerin bu denli yakınına giremedikleri bu vakalar ancak bir bireyin sözlerinde soğuk gerçekliğini hissettirmiş, ben anlatısını aranan bir tür haline getirmiştir. Müteferrika matbaasının kitap basmaya başladığı bu yıllarda en çok basılan ve muhtemelen okunan eseri Katolik papaz Kruniski'nin İnkılap eden Safevi topraklarındaki seyahatnamesinin tercümesi olması, yine bu dönemde İran'da bulunan 1722'den sonra memleketine dönen İsveçli bir subayın kısa hatıratının Pers Cromwell'i başlığıyla İngilizce, Almanca, Fransızca tercümeleriyle defalarca yayınlanması, erken modern dönemde felaketlerin ve büyük dönüşümlerin, ben dilindeki tasvirlerin nedenli önemini ön plana çıkarttığını diğer göstergelerindendir. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Sayın Mehmet Yılmaz Hocam. Şimdi bu yani son cevap kısmına geçmeden önce belki de çok kısaca şöyle bir gözlemimi söyleyeyim. Yani hocamızın dediğindeki konu esas olarak İstanbul'un bir anlamda biraz daha aşağıdan tarih, yani bir anlamda yönetici sınıflar değil, fakat daha çok hani history from below dediğimiz bir anlamda aşağıdan halk tabakalarının bakışıyla İstanbul'u yansıtmaktadır. Bu anlamda Henry Shapiro'nun ve Mehmet Yılmaz Akbulut anlatıları, aktardıkları Ermeni fen anlatılarında ise daha biraz Osmanlı periferisi, özellikle de işte bu Kafkasya, İran, Afganistan'ı ve Rusya'yı kapsamaktadır. Evet, soru ve cevaplar için buyurunuz. Ve tam bir 15 dakikamız var. I just wonder, I don't know the essence of the diary, of the limits of the diary, but I just wonder, is there any reaction or perception against the Ottoman policy to the diarism in the society? I don't know how perceive this social classification in society. I don't know, is there any signs in the diary? I just wonder. Yes. So this diary is like very rich historical writing, with very rich sources, and we can maybe spend hours and hours like talking about this diary or discussing it. He mentions many times, for example, that there was a mufti in Istanbul who says that we lost our Basharımız because we have Armenian churches in Istanbul and meyhanes. So, simultaneously, when Ottoman authorities wanted to ban meyhanes, sometimes they they show some signs of oppression to Armenian community or Armenian church as well. But also maybe Armenian historiography is always, I think, interpret these sources wrongly. So what I try to say that Armenians were part, of course, being minority Armenians or Greek Orthodox or Jewish people, they were part of Ottoman Istanbul, and Yereme Kemujan was an Armenian, but also he has an Ottoman identity as well. So the army, it was. I would like to say that there are these evidences about like how Armenians were oppressed, but also in the contrast there are evidences that Armenians had social connections to the Ottoman authorities or
or people in Istanbul, merchants, like Muslims, other peoples. So these evidences, those are like, it's not only about the oppression that Armenians faced in this city or in the Ottoman. In this case, he defined himself as a bottom Armenian or just Armenian? No, he did not. So he was defined as a Turkish Armenian, Tajik, or Byzantinian. He was defined by, I thought that Echmiadzim's supremacy defined him as a Tajik. For example, Yeryazar and Kapsi, who tended to create an independent Armenian Catholic state here, he was accused of being Muslim in his teenage years. And this accusation was made from Echmiadzim. And Armenians accused each other of being Turks or being Fars, Iranians. So, or being Westerners or being Easterners. Biraz açıklamak için Ermenice'de Türk, Tacik derler. Evet, ama Tajik, yani it's not an ethnonym, but I think Tajik means Muslim in general. I'm just saying all of our speakers for this course. I think like the essence of the camera in pretty strong. All of these three papers increase my curiosity, and I think they prove that maybe we need another conference to talk about all these non-Muslim documents. Because there are so many questions that we can ask, but we don't have time. Maybe later I can ask. Based on Al-Wazyan's very interesting paper, and also in combination with the previous question, maybe we can say that despite our tendency to classify the non-Muslim Ottoman populations as monoblock or homogeneous communities, the Jews, Armenians, and the Orthodox, I think these documents have the potential of showing that this was not the case. And concerning not only your source that you have used, maybe in other sources, are there any signs of, for example, these non-Muslim Ottomans? Not only, I think we should not approach this in terms of different communities, but for example, concerning the Armenians in Istanbul, maybe they were not a monolithic Armenian community, but because of different reasons, migration or coming from different places, there were communities, Armenian communities. So for the 17th century, are there any indications of this in your source or in any of the sources that our other speakers would like to talk about? Because we have to approach non-Muslim Ottomans with this kind of an approach, not like monolithic or monoblock. This was not a Greek Orthodox community. There were communities of Orthodox in Istanbul. And even in Kamucia, maybe this mine was a very old edition. And even concerning the Orthodox people, you can find signs of their multiplicity. So concerning the Armenians in Istanbul in the 17th century, does your source offer us any perspectives? I think that we historians should open these perspectives. Kamucan did what he could do, and I think he lived on this. We have really diverse sources. The thing is how we can read these sources, how we can approach these sources. So here in Istanbul, so I grew up in Armenia, in the country with Armenian majority. But I feel that, for example, like two Turkish intellectuals always discuss Armenians as a minority. So being Armenian here means to be a minority. Maybe as a historian, I cannot, for example,
I cannot fully understand this experience of being minority as an Armenian, but so maybe as a woman I can talk of the history of subordinated people. I think that we have. So the thing is how we approach to this source. Armenian national historiography defines Yeremia Kromogyan as a hero, as a Soviet intellectual, like Soviet understanding of intellectual mind. But we have we know, for example, that Yeremia Kromogyan learned Ottoman alphabet only in his 19th, as I remember. And he wrote that he didn't want to learn this alphabet, but his parents just oppressed him, forced him to learn this alphabet. But he knows Turkish. Maybe his Turkish or his Turkish written by Armenian script are not so excellent as Ottoman historian Turkish is, because he was an Armenian. But he knows Turkish. He didn't know alphabet, but he knows the language. And mostly Armenians knew Turkish language, and the rich resources of Armenian text written, Turkish text written by Armenian letters shows that Armenians, I can say that maybe even they lost their language, but they keep their identity. And I don't think that it's very strange, because, for example, in the Soviet Union, people know that they were Armenians, but they spoke in Russia mostly. And it's normal, I think, and we have to discuss all these social dynamics, and unfortunately, nationalist historiography is very powerful, and we have this. We can just always we can always be oppressed by nationalist historiography, or it's always tricky to just answer to these historians. But I think that yes, before for 500 years, Armenians lived in the Ottoman Empire, and they shared the social, political, economic history of this empire, and they were part of this history too. How would they become part of mainstream of the history? Other questions? So I have one question to Henry for the very interesting presentation. What can we learn about this? What was the name of this fascinating guy? Elia. But from his diaries, I mean, in terms of Ottoman history, can we learn about facts? So in his chronicle he wrote at life's end, he talks about this. He'll talk about historical events, and we'll talk about. He's trying to create a narrative. In the diary. Okay, so there's multiple ways of writing a diary in Armenian in the 17th century. So I gave the 3 examples. Aremia's diary is, as she described in detail, a diary about the affairs of the city. He includes, just explicitly historical sections. Mina Sandetsi, his diary, which I've transcribed, his diary is all about wandering in Anatolia, what he's eating, and who he's getting in fights with. So he'll begin with the hours of the church session in the day, and then he'll talk about, then I ate kele pacha trobasa, and then I had a fight with this guy. And it's just all about social relations among these interrelating priests in Anatolia. The merchant diaries are merchant diaries. They're listing how much things cost. They're listing, I bought this much silk here, I bought this much here. And they don't describe history in the way that, well, let me correct that. Zakaria Bagulis has a whole section on history, which is separate kind of from his merchant diary.
the merchant diaries of Leah tends to focus on relationships in terms of how it would help a merchant, like, oh, I became friends with Majaf, if you're in that town and you need to make a deal, he's the guy who can help you, that kind of thing. So the merchant's diaries aren't going to give you, straight history in the way that Eremia does. But they'll give you the prices, and they'll give you what was being traded, and they'll let you know who's gonna help you out with the bribe. Any other questions? Başka sorunuz var mı? Yoksa o zaman oturumu kapatıyorum. Geldiğiniz için çok çok teşekkürler. Genel olarak tamamen Rus sayılarının çıkartılması. Oh, çok memnun oldum, çok memnun. Sizin doktor desteği okudu. Evet, çok memnun oldum. Ben lisans okurken eski Yunan edebiyatı okudum. Ve ilgilenmek, çok memnun oldum, çok memnun oldum. Çok aynen. Ondan sonra Ermenice öğrendim, şimdi Ermeni tarihini ilgileniyorum. Ama sizin doktor tezini okudum ve tanıştığınızda çok memnun oldum. Siz Yunanistan'a gidip geliyor musunuz? O çok güzel. O çok güzel, çok güzel. Evet, ben sizin araştırmalarınızı takip ediyorum. Çok önemli. Benim kitabım yeni çıktı. Ama ben 2 gün önce İslam'daydım ve İslam'a hediye ettim. Evet. Ben de hediye ettim. Recep Bey'le görüştüm ve hediye ettim. Evet, iki günden itibaren orada. Evet. O çok güzel, çok güzel. Ben Yunanca okuyorum. Stefan Stelios biraz arheyelim. İlk diye bazı öğreneceğim. Fakat modern Yunanca biraz zayıf. Yani fırsat olmalı da orada söylüyorum. Çok memnun oldum, çok memnun oldum. Benim kitabımın konusu tamamen farklı. Yani benim kitabımın konusu Celal Yaşarlar ve Ermeni aslında. Ben 2 bölüm yazdım. Cigaya'nın makalelerinden safari ettim. Fakat ben bir bölüm yazdım onun Ermenice eserleri hakkında. Bir bölüm yazdım onun Ermeni harfi. İki şey ilave edeyim. Öncelikle bunu çevirmişler. Bunun bir Kerman Fikko, bir Osmanlı ve çeviriyor. Basılacak bir sene içerisinde ve ben yarışmalarını yazacağım. Onun için 1-2 sene içerisinde basılmış olacak. İkincisi, yani sizin sorunuza cevap vermek için. Yani Ermeniler arasında her zaman tartışma var. Çünkü Ermeniler grup ettikleri zaman. Yani berber göç etmişler. Örneğin Erzurumlu Ermeniler bir yerde yerleşmişler. Kemal Ermeniler bir yerde ve onlar gruplaşmışlar bir şekilde. Ve Siciller'de bunu taklit edebiliriz.